Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês, teste de gameplay, né? No meu preset aí que é o i7-3770, 10GB de RAM. E a placa de vídeo RX 580 de 8GB de memória de vídeo, pessoal. Vamos ver como é que esse preset, esse game, né, vai sair aí no meu preset. Daqui a pouco eu mostro as configurações gráficas como eu coloquei. Se a gente vai precisar fazer algum ajuste, né, durante a gameplay aí, beleza? Primeira vez que estou jogando o game, pessoal. We'll have to stop someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know, an old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Parecendo cara de armadilha isso aí. Como vocês estão vendo, pessoal, a webcam tá dando umas falhas aqui. Parece que o processador tá morrendo aqui nesse game também. Pesadinho aí. Por enquanto, né, usando aí quase 4 GB de memória de vídeo. Memória RAM já 8 GB e 400 MB. Tô usando a API Vulkan, viu, pessoal? Esse game utiliza muito processador. Que é isso, gente? Mais de 80% é alguns minutos. Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. Que vamos então. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son.
Aí, começando a gameplay, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês as opções gráficas que eu predefini aqui no game. Cadê configurações? Gráficos. 1080p como sempre, né, pessoal? Eu sempre coloco assim. Taxa de atualização 60 Hz, que é a taxa de atualização da tela aqui. Modo tela cheia. V5 desligado pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue aqui no game, né? Com o meu preset. Buffer triplo ligado. Essas outras coisas aqui não. Texturas eu coloquei no alto. Filtros neutrópicos 16x. Qualidade da iluminação. Qualidade da iluminação no alto. Iluminação global. Coloquei no alto também. Qualidade das sombras no alto. Qualidade das sombras distantes. Qualidade das sombras distantes no alto. A oclusão do ambiente, que é o SSAO, está no alto. Qualidade dos reflexos no alto. Qualidade dos espelhos no alto. Qualidade da água no alto. Qualidade volumétrica no alto. Qualidade das partículas no alto. Tesselação no alto. TAA está desligada, porque sempre falo para vocês que o TAA é um filtro feito para NVIDIA, pessoal. Então ele não é recomendável, né, para placas da AMD. O FXA está ligado, MSA desligado. Aqui nas opções avançadas eu coloquei a API Vulkan, né? Resolução volumétrica está no alto, próxima está no alto. Resolução volumétrica distante no alto. Qualidade da iluminação volumétrica está no alto. Esse negócio aqui de... Peraí. O que é? Tem um negócio estranho aqui. Um nome estranho aqui que eu não mexi, não. Eu achei que esse negócio aqui deve ser de Ray Trace, alguma coisa assim. Iluminação das partículas está no alto. Sombras suaves no alto. Sombras das gramas no alto. Sombras longas está ligado. SSAO na tela cheia está ligado. Qualidade da refração da água está no alto. Qualidade dos reflexos da água no alto. Qualidade da física da água, eu coloquei esse tanto aqui. Essas outras coisas que eu não mexi, porque TA eu não coloquei, né? Desfoque eu não gosto, MSA não tá ligado. Esse negócio de geometria aqui, essas coisas eu não mexi, talvez depois eu mexa alguma coisa. Qualidade das árvores está no alto. Qualidade do mapeamento da oclusão Parallax está no alto. Qualidade de decalques no alto. Qualidade de pelagem no alto. E tesselação em árvores ligado, pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei praticamente tudo no alto, né? Nesse game, como é um game bem pesado, eu resolvi não começar com tudo no ultra. Já comecei com tudo no alto aqui e já vi que é o limite aí da nossa placa. No alto aí é o limite da nossa placa. O processador também tá morrendo aqui para fazer 60 FPS. Ou 30, né? Vamos continuar aqui o gameplay, como é que vai sair, né, pessoal? Aqui a gente tá caçando madeira. Vamos partir. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Que isso, 2 dias? Calma. Não, vai pra lá. Que doideira, marquinha. Tá bom, né, nossa. 2 dias nevando, pelo amor de Deus, que tempo é esse? Careful over this bridge here. Reduzir a velocidade no contra, beleza. Para aí o cavalo praticamente. Então o freio do cavalo é o contra, beleza. Ride next to me, son. Don't want to lose you. Can't believe we lost Davy, too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkertons tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Então, né?
Is that someone coming towards us? O que tá vindo na nossa direção? Que tempestade estranha. Opa, tem alguém chegando ali. Who's there? Whoa! E aí, pessoal, parece que o gameplay vai ficar aí por volta de 30 a 40 FPS, né? Micah. 40 nas cutscenes e no gameplay 30. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean, We don't know. É estranha essa história desse cara. quite a business. Achar a gente fazendo festa num tempo desse, ruim desse, pelo amor de Deus. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Oh, Vai então. Cruzou com alguém. You run into anybody else? I reckon we're the only ones crazy enough to be out in this, Morgan. Yeah, well, don't talk to me about crazy. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house, you speak to the people there already? No, like Dutch told us. Look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. É uma coisa estranha nessa história aqui, viu? Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. snuff and stash Ah, those man. lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay, let's head down there. Vamos lá então. Não, o detalhe da neve tá bonito, viu, pessoal? O cavalo parece estar cansado, viu? Coisa Let's hitch up here. assim de palanque. É o lugar que prende os cavalos ali, né? Palanque, não tem palanque nenhum, não tô vendo nem nas árvores, vai amarrar nas árvores ou na pedra, velho? Não, vou no lugar nenhum. Let Ah, me os do palanques the tá talking. aqui. We don't want to scare these folks. Sounds like quite the party. Que festa que esse cara tá vendo aqui, gente? Esse cara tá doido? You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Já tá o estado. Eu nem sei que onde que tá o estábulo aqui, meu. Come on. Arthur, take cover in that shed over there. Fechado. Aqui é o banheiro. Lá outra casinha. Isso aqui não é estábulo. Por que tinha gente aqui? Eu não vi. I said get out of sight. E aí, meu amigo, o que você tem? Ah, não, esse aqui é o... esse cara, né? Deixa eu olhar pra trás dos estábulos. Deve ser ali que é o estábulo. O tempo tá tão ruim que o cara não tá conseguindo nem andar direito.
Dá uma aumentadinha nos FPS, né? Parece que em cima do cavalinho ali é igual o carro, né? Igual quando você entra no, sobe no carro de GTA. Retorne ao estábulo. É aqui então. I said the cattle shed, Arthur. É aqui mesmo então. Apertar aqui pra esconder. Beleza. Not there. Over in the cattle shed. Mas que droga, onde que é o estábulo, meu filho? Ah. Será que é ali? O cara não corre, a neve tá atrapalhando ele aqui, cara. Deve ser aqui nesse track, só pode. Vamos esconder aqui então. Beleza. Aqui, meu filho, vamos. É onde você mandou. Hello? W para espiar. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got Vai ajudar sim. Tá com treta. on the Arthur, trail. we got a problem. Oh, look, there's a corpse right here. Cadáver. Just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. I hear you. Just keep in touch. I think you should go now, buddy. Ah, falou que ia ajudar, agora falando pra gente ir embora? Now, friend, I ain't asking for much. Look out, there's more to pass! Acabou? Matei todos? Ué, e você, meu filho? Isso é o quê? Toma essa bala aí, otário. Cadê nosso coleguinha? He won't last out there by himself. Arthur, I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Vamos lá vasculhar a cabana, então. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine. Vou pegar aqui, vou pegar esse trem aqui, sabe? Opa! Daí essas coisinhas aqui, que remédio. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Inferno, tem que ficar lendo ali, procurando outras coisas. Podia ser em português, né? Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Huh. Looks like the poor bastard was married, too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Não, quero isso não. Esse cavalinho já tá... O que é isso? Tem alguém aqui? Já matamos já o cara que tava ali já. Tem jeito de atirar dentro da casa, não? Estranho. Essa porta aqui. Opa, tem uma subidinha aqui.
Eu já roubou uma coberta velha ali, né? Vamos ver o que mais que a gente pode levar lá pro povo lá. Munição. Pão de aveia. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Segure B para abrir sua bolsa. Keep searching while I pack these Tem on que the comer, senão eu horses. morro aqui, né? Beleza, então. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Procurar mantimento, deve ter esse armarinho aqui, né? Opa, aí sim. Milho doce matado. Eu gosto com estranho. Esse feijão, tudo em lata, pelo amor de Deus, né? Não gosto muito de coisa enlatada, não. Tudo tem gosto de peixe, parece sardinha. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, não tem nada não. Esse armário, será que tem alguma coisa? Tem nada. Acho que aqui nessa panela aqui. Nada também. Último local aqui. Mais pãozinho. Acabou já as coisas que tem aqui que presta já, né? Isso que o processador estabilizou um pouco ali, né, pessoal? Arthur, go see if there's anything in that barn. Celeiro, cadê o celeiro? Micah, you search the cabin, see what we missed. Sure. Será que tem alguém aqui? O que tá mandando apertar pra destravar ali que eu não tô conseguindo enxergar com esse MS Afterburner maldito ali. Vou subir aqui, não dá. Como é que eu entro nesse treco? Ó, sai fora, meu filho. Calma. This guy just jumped me. Oh, did he now? Que isso, filho? O cara é brabo aqui. Little bastard. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm O'Driscoll? O que tá mandando The fazer? others at an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are Fala. you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Toma. Já era. Vou deixar esse cara aqui, senão ele me mata depois. Opa, que isso aqui. Pega a arma. Tá. Peguei. Pegue seu chapéu. Como é que eu pego ele, gente? Aí, pega na lama e põe na cabeça de novo, né? Precisa de limpeza pra quê, né?
Acalmar o cavalo. Calma, calminha. Calma aí, cavalinho. Right, boy. Aí. Vambora, cavalinho. Cavalinho bonito, hein? Leve até o palanque. Vamos lá, cavalinho. Essas patinhas vai congelar nessa neve aqui, cavalinho. Não tô conseguindo virar. Na realidade. Tá, o que é isso, gente? O que é isso? Micah, what the hell do you think you're doing? Whoa, look what I found in the cellar! Wild thing, ain't ya? Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Micah. Look at her. Miss, are you... Oh, you fool! Micah! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on. Idiota, viu? Esse cara é um idiota, esse daí. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And you can't stay here. E já era a casa Come da with mulher. us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Esse filho da mãe matou o cara e tava lá despistando até poder roubar o trem. Bom, pessoal, eu acho que pra um jogo aí single player, né? Tá de boa rodar 30 FPS aqui, né? Usando 100% da placa o tempo todo aí. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about. Apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Chato pra caramba aquele velho ali, viu? Que nevasca que é essa, gente? He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John.
He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. Então vamos, né? This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Essas cutscenes tá bonita demais, viu, pessoal? Parece em filme. Que isso? Ou morreu ou fugiu esse cara. 2 dias nesse tempo aí. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Beleza, vamos embora então. There's some tracks leading to the river. Yeah. Por ali, pô, nós vamos dentro do rio. See, they continue up that way. Nossa senhora, coitado desses cavalos, gente. You think it's Tem a perna de fogo pra entrar nesse rio gelado. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. So, you were there, Javier. Não tô vendo nada. What really happened? Se eu deixar o cara aí na frente, não tô vendo nada. We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Nossa senhora. Buracão. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Calma, cavalinho, vai. We'll continue along the cliff wall here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hard again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Que tempo horrível. Tá parecendo aquele filme 30 dias de noite. Não sei o que é 30 dias de neve. Careful, it's getting narrow here. É, ficou estreito mesmo. É só subir na montanha de cavalo. Come on, boy. Horses are struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Não tem nada aqui não, Zé, nós já estamos em cima da montanha. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! You see that?
O cavalo morreu. John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Socorro aqui. Tô só... Come on. Up there. Ensina onde, ó. Senhora, o cavalo já virou tripa já, credo. Será que é ele que arrancou a pele do cavalo? Credo. It's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Aproxime-se da sala do cavalo. Grab your shotgun. Come on. Pega seu escopeta. Acho que lá. Cadê, gente? Só tem essa aqui, só diferente. Come on. Achei que era grandona, né? Não. Cadê o cara? Cadê esse cara, bicho? Eu acho que meu carinha tá com fome, vou de ver. Comer. Não, não quer isso, cara. It's slippery, be careful. Ah, buguei aqui, é inferno, hein? Come on, Arthur. That we're high up here. You're telling me? You sure about this? Over here! Parece que ele tem certeza. Né? It's coming from this way. Okay. Careful here. Acho que esse cara vai parar, gente. Watch your Nossa head senhora, here. esse cara daqui já era. Contra para se agachar. Okay, from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Como é que esse cara vai parar aqui? Come on. That sounds Agora eu tô closer now. escutando pertinho. Come on. We're coming, John! Damn, it's cold. Tá frio mesmo. Esse idiota vai fazer aqui. Primeiro deixa o cavalo sem pé. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Opa! Essa cachaçinha aí pra me esquentar, mano. Here. Take a drink of that. Thanks. Not designed for this snow. Aí sim. Let's keep moving then. Nada como um whisky bom pra esquentar o peito, né? Ou conhaque, né? Sei. John, where are you? Deixa aquele idiota, tá? That's John. We're coming. Down here! Aqui embaixo. Eu vou carregar do cara. Over here! All right! Hot down, Marston! He's down here. É o idiota, né? That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good.
I don't feel too good neither. I'm freezing. Tá tão legal, sabe o que aconteceu? Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You alright? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Nossa senhora. Que câmera é essa, gente? Ah lá, os navios. Look up there. Globos. Perfect. Eles querem jantar nós, né? Head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay. Here we go, John. We'll leave them to Arthur. Cadê os malditos? We're getting you out of here. Arthur, distract them. Keep them off us. É, malditos. Ai, que diabo de bicho. Salta, demônio. Ih, foi pro saco. Não consigo mirar com essa arma de longe, não, hein? Ela já fica a mira normal, já. Ah, reiniciar o checkpoint. Reiniciar a missão. Está me tirando, né? Esperar encher essa porcaria. You see that on the ridge? Não é. Desses idiotas, desses loucos malditos. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. All right, John, come on. Let's get you on that horse. We'll get you out of here. Draw them off us, Arthur. Saco, malditos. Tem mais? Cadê? Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Já fui pro saco já. Vê se tem mais, cadê? Use seu cavalo para montar. O quê? Use para montar seu cavalo. Descer e colocar o outro. A outra arma. Senão vou me ferrar aqui. Sobe logo um cavalo, meu filho. Bora então. Você não parece muito bem também, não. Got bit by a dog. Não. Die. Mas por cá, meu Deus do céu. Devagar, cavalo. Ah, tá aprendendo a frear o cavalo aqui. More coming down the hill. Ah, tinha os lobos, cadê? Stay back. Mas que diabo que é isso, gente? Errei os lobos tudo, pelo amor de Deus. Olha lá, deixa o cara morrer, inferno, viu? Os lobos rangou o cara. Vai ser uma longa missão, né? Aqui na frente.
don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella? Got bit by a dog. Fica perto desses idiotas. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Tá brincando aqui até uma quantidade de FPS mais alta aqui nessa parte, né, pessoal? Acho que é um espaço menor aqui por isso. More coming down the hill. Tem mais, cadê? Ó, diabo. Look out on the right. More coming in on the left. Vai, vai. Ó, diabo. Toma na boca aí. Comeu essa bala, maldito. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. Should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. Isso aí, vambora. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Cadê o povo? Foguinho ali. Cadê o povo? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Oh, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. Got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That's civilization. I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Ainda vai ter que voltar pra cidade. Tem jeito não. Voltar não, né? Ir pra cidade. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? Get strong. Fião para We deitar get warm. atenção. When the storm breaks, we move. But we're safe here. Warm enough. I guess. You sound doubtful. Not doubtful, just worried. De novo nesse lugar I maldito. wasn't on that boat, so hard to say. But I Duas trust your missões ali judgment, fora, vamos ver se a Dutch. gente faz alguma, Always pessoal. have. Tô gostando desse game. Interessante. Missão PAB, vamos ver o que a gente faz. Tem um mapa aqui, não M. Precisa falar comigo e esse outro aqui precisa de quê? Esse aqui não precisa de nada, né? Porque não mostrou nada.
Só esse aqui que precisa falar comigo. Vamos lá no P então. Vamos, cavalinho, corre. É aqui mesmo. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. É ruim. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Então vamos, né? Caçar. This way. Meu Deus do céu, estranho. Deve ser a gente não, né? How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Por que eles não comem os lobos que a gente mata? Find some higher ground. Yeah. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Essa história desse navio tá muito mal contada. 50 dias preso lá, eles devem ter comido até gente. Cadê a comida, meu filho? Cadê o rango? Não tem nada nesse lugar aqui não, só lobo querendo matar a gente. See some of the ground uncovered here. Tá acabando a tempestade finalmente. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh.
Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Oh, watch it. Bora, vamos descer. Agora é hora da matança. There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Ah. Let's walk in Que from resposta é here. essa, gente? You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. É, vamos pegar aqui o arco e flecha então. The bow, Arthur? Come on. Aí. Keep down. Move quietly and slowly. You see the tracks? I think so. Maybe not. Tô vendo nada, né? Estou vendo o quê? Dá perto das árvores que dá pra enganar esses bichos, velho. Não, pessoal, o vídeo já tá virando aqui praticamente um gameplay, né? O teste mesmo ficou para segundo plano. Mas deu pra vocês verem aí com a MS Afterburner, né? Como o game tá fluido aí, tá rodando muito bem aí. De 30 a 40 FPS, né? Eu gostei. Com tudo no alto, a qualidade gráfica tá boa. Na minha opinião tá ótima aqui. Opa, achei. Vou só caçar os bichinhos aqui e vou encerrar o vídeo, que senão haja tempo pra fazer vídeo, né? Isso aqui vai dar uns 10 GB. Down there. You see him? Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, Na clean cabeça, kill. no pescoço, na flecha. You can pull back quite hard. You'll feel when it's too much. Take the shot. Não tá longe demais, meu filho. Não é possível que esses bichos malditos tá vendo a gente aqui, ó. Deixa eu pegar uma travassada aqui. Se eles não me virem. Tem ninguém aqui não. Fica quietinho aí, bicho. Tensionar lá. Ah, eu posso segurar um pouquinho antes de eu tirar. Não posso atravessar aqui. Porque se eu entrar na água, ele vai me atirar melhor. Opa, esse ele vai me ver. Tem ninguém aqui não, moço. Fica quieto aí, viadinho. Ah, não, é cervo, né, viado? Né? Nice. See if you can get another one. Ah, o diabo negociou, foi embora. For a good meal. Bora nesse aqui então, enfim. Tem que matar o outro também, o outro sumiu. Ai, peraí. Muito longe, que diabo, viu? Tem uma maciota aqui. O cara aqui tá desmaiando de fome, coitado. Como é que come alguma coisa aqui nesse trem? Itens.
isso, esconder sua identidade. Feijão roxo. Aí, aleluia, coitado. Tava quase desmaiando de fome aqui já, coitado. Tem mais dois ali. Ela não morreu não? Vamos pegar aqui a carcaça aqui. E a flecha, né? Ué, quantos que eu tenho que matar, meu filho? É 30 desses bichos malditos? É, parece que eu tenho que matar todos. Tem mais um ali morto ali em cima. Nossa, volta aqui. Ele está bugando aqui, meu amigo. Pega aí, o outro pega o outro. Beleza. Cada um pega a sua carcaça e vambora. Se eu vier para o cavalo. Se eu vier aqui, garoto. Cadê o cavalo? O cara foi lá pegar outra carcaça. Opa! Parece que o outro também conseguiu pegar o bicho aí. Parece aquele bicho lá do Sem Floresta, né? Acho que é ele. Só que sem. Segure R para grudar. Guardar, quer dizer. Beleza, já foi. Monte no seu cavalo. Encontre-se com chaves. Vamos lá então. Opa, calma aí. Um pouco mais ali. Deixa pra lá, não posso levar, né? Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now, too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would, too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah.
I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang, nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back, and not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Ó, o rio congelado, que doido. Deixa essa arma aqui, né? Que eu não sei o que vai aparecer aqui no meio da estrada que vai matar nós. Que é isso ali? Um urso. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. They must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. O que nós temos que fazer agora, meu amigo? Esse bicho vai atacar nós, tá morrendo de fome. Ainda bem que eu tô com a arma de grosso calibre aqui, cadê o mau jeito aí, não? Tamanho do urso, gente. Cut up here, off the trail. Veja o bichão aí. O Sam. O Sam tá nervoso ali. Se a gente passar perto dele, ele vai ficar igual o Capão quando tá naquela época lá. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Chegamos, aleluia. Os bichos já tá congelado ali na... no lombo do cavalo. I'm gonna hitch Taima over here. Brought some food back, boys! Aqui é marcado. You should really tether that horse, Arthur. Come on, let's
get these over to Vou Pierce. tirar o cavalo, o Oh, yeah. viado. Thank you for showing me how to use the bow properly. Only showed you Levar o rango pro povo. Cadê o Takes a cara? lifetime of Ah, tá. practice to master. Achei que tem a qualidade gráfica ruim nessa placa minha de entrada, pessoal, mas rodou até bem. Just drop it down in here. Larga. Você vai outro inferno. Bring it over then. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Esfolaram o viado. Arrancando. Ó, esse cara é... Tá doido aí. Pô, ele no açougue, ele ganhou R$1 milhão. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Depois o bicho parecendo um cabide ali. Que diabo é aquilo ali, gente? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Em breve eu posto a continuação aí do gameplay. Encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que eu lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que eu lancei um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado aí. Muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.